Your ladies and gentlemen, kama kei kama kawa, watchdog hapa hivi, kwa leteaga ukweli kadao, kipendo na mezo, kikatatu na kumezesha. The same person hapa at Expose Line Kenya. Channel zetu mob zimeangushwa, but sini kina nane, we keep on coming. So make sure una subscribe at Expose Line Kenya kupata maukweli. Either way guys, I don't want to waste your time. Kuna hizi event zimehappen on 25th, na nataka kuonyesha ukweli wa Mungu kwa gava imeanza kuact vipindi to try and actually blackmail Gen Z maandamanos. On 25th, kuna video kadhaa zimesurface online. Ya kwanza ikiwa ni hii hapa ya polisi anafanya nini? Ati kuna kakijana kamebeba bunduki. Huyo ni DCI officer. Hakuna Gen Z aliiba bunduki. Hakuna Gen Z yoyote alichukua bunduki ati ikarudishwa. Mbona huyo mtu hajashikwa basi? He's a DCI officer na anajulikana sana. Kuna huyo officer mwingine ambaye huyu naye niko sure hata sitahave kutaja, watu wengi mnamjua na mnajua mpaka pale anaishi, na nitakuwa naonyesha video yenu hapa. Ule officer mliona akitrend atio anavaa nguo ya polisi, anavaa mpaka helmet, alafu akidiscuss venye sijui majenzi waina wameshutiwa. Hawa watu wote ni wa police officers na msidanganywe kwamba kuna jenzi yoyote hapo. And I am ready to produce this guy. Should I be asked to produce him? Because he is a DCI officer and not your normal average Gen Z. Kwa hivyo msidanganywe hapo kuna mtu alipa uniform ya polisi, akaivaa, akakosesha kikosi cha polisi heshima. That was just mere excuse. Okay guys, so I would like us to continue watching these videos as I explain to you hii ukora yote na vile ilikuwa inafanyika, ambapo first we will play the video, then I'll let you know why I believe this is all but a joke. So first video, let us play uweze kusikia. Unajua umeshutu wase wetu manze? Unajua umeshutu wase wetu hapo redio amelazwa. Wanne. Kuna mwingine? Wameshutu wanne. Wawili wamededi hapo, wengine wameenda na senke. Kuna wawili hapo chini? Kasafi. Chukua hiyo. Siku zote. Kraoni. Sasa ndo jenzi ndo mavedi sasa wala. Sema kwa mapo wetu tumewamaliza. First of all, ukisikiza hiyo video vizuri, you already know this was a pure fat joke. Ama youth kama walikuwa wamechukua uniform ya polisi, most of the time majenzia wanaga ati we ngara. Wote wangekuwa pale hivyo wanacheza na hizi uniform, wanacheza na hizo helmet. Lakini unaona even cameraman anajificha. Mpaka mwenye ameshika helmet hataki kutokea kwa screen. Do you know why? Because they are police officers. Huyu ni police officer na msidanganywe alikuwa pale Kamkunji, na huyu sio Gen Z na uniform haikuibwa. Uniform ilikuwa ya kupiga kipindi. And that's why immediately watch this other one. Hapa ndio walichukua uniform. Yes. Yule wa sergeant. Huyo tutampata huyo sergeant. Sasa ameenda kujitangaza, amejiweka TikTok. We will get him. Yeah. Kwanza ilitoshia, kumbe ni size yako. Kumbe kabisa, akasema basi. Na akasema sasa mnipige picha tutangaze. Hiyo maneno. Okay? So you can see clearly. So mtu ameiba uniform ya polisi, helmet, anacheza nazo. Instead of an action being taken, a whole CS anakuja kwa IG Kanja in charge of the police or the NPS, ati wanakuja kudiscuss venye watashika huyo mtu. Hawoni hiyo ni mchezo ya dunia, hiyo ni mchezo ya hiyo ni mchezo inaitwa aje? Hizo game hapana. Those are just pure jokes. There was no uniform that was stolen, there was no gun that was stolen by the Gen Zs. Hii yote ilikuwa ni kama drama, ni kama video, ndio kwa maana unaona a whole CS anashuka chini kudiscuss venye ka Gen Z kaliba nini uniform. Hiyo yote ni kipindi, na msidanganywe hakuna Gen Z ambaye aliiba uniform. Another thing that I want to show you is what happened at Quickmart. As you can see in this picture, you can see His Excellency the lawyer Murkomen anashika IDs na kunaonyesha hapo kuna IDs kama 20 za watu ambao walikuwa na loot Quickmart. So you can imagine watu walikuwa na loot wakiacha ID. Mtu anakuja kubeba TV anaona wallet yangu ni ID yangu ni mzito, acha niache ID hapa nibebe TV. Juu ID ni mzito kuliko TV. Ni watu gani wataenda kusanya wakiwa wamebeba identities on their bodies?
Hakuna. So hii pia ilikuwa ni kipindi, ndio maana uliona alienda kutokea pale hivyo BS, alafu wapige pale vipindi kidogo ndio ionekane the CS is very concerned, he's following after the crooks. Up to now, mbona hakuna crook hata moja ameshikwa? Huyo kijana alikuwa amevaa uniform ya polisi, mbona hajashikwa? Mwenye alichukua bunduki, mbona hajashikwa? Hawa all the so called goons. Muliona pale magoons walikuwa wanaiba, wanavunja maduka, na duka zilikuwa specific. Polisi walikuwa tu just adjacent, opposite, na wafanye kitu. Kwa nini polisi hao kwa wana protect property and life? Na hiyo ndio inakuwa ganini yao. Na kuna video moja hapa pia nataka ni washow, muone live. Polisi na magunzi wakiako pamoja, wakichukua zile vitu ambazo magunzi wameiba, wanaingiza kwa gari wakienda nazo. Na pia nitakuonyesha live polisi moja kwa moja wenyewe wakiiba nini? Wakiiba from shops. Anyway, without further delay, twende kazi. Hapa angalia. Hii ni gari ya polisi. Zinaenda tu zimesimama. Alafu ndio huyu polisi amebeba nini? Malaptop za wenyewe from the looted shops. Ilikuwa imetangaza na nini? NTV. Huyo sio mimi nilifanya hivyo. And you can see after the laptops ziko ndani, hii na ilikuwa Naivas. Mapolisi wameingia kwa duka ya Naivas, wanachukua visivyo vyao, na unaweza waona they are in uniform. Okay? Wanaingia, wanachukua, wanatoroka. Ndi hawa. You see? They thought the cameras was not seeing them. But they were looting while they were having the government lorry here. That one Murkomen has not addressed. Has he? No, he has not addressed. Okay? And as if this Naivas thing is not enough, let me show you another scene where police walikuwa wanavunja nini? Mali ya watu. And this is it. Let me show you. Let me show you. Hapa hivi nayo ukiangalia vizuri up close, utaona ndio ama polisi wanatembea. Okay? Wanatembea wakiwa na nini? Wakiwa wanaiba kwa manyumba za watu, wanavunja maduka na wanavunja magari. And these are police officers. Has this been addressed? No, it has not been addressed at all. It has not been addressed at all. And you can see these are police officers. Angalia anapiga nini mateke, anapiga mashop mateke. Unaweza fikiria wanatafuta mwizi. Sio mwizi wanatafuta, walikuwa wanaiba. They were stealing. But has CS Murkomen addressed this? He has not addressed the police stealing during what? Demonstrations. Because this is the worst thing. But this one has not been addressed. Whatever has been addressed is about Gen Z. And this guy was setting all this up, including hii kuharibu kwa maduka za watu, kuchoma, everything. There was only two groups. Rogue police officers who decided to be used by politicians and goons. Hao ndio wamechoma na kuiba mali za watu. Nimesema rogue police officers na goons ndio wamechoma na kuharibu mali za watu. And mark you, these people were all under instructions. The only thing that is similar, they were all under what? Instructions. Hiyo ndio kitu walikuwa wanafanya. Walikuwa wamepewa instructions. Endeni muharibu, endeni muibe. Wanna get? And that is what they did. They stole, they destroyed the properties of people, stole from vehicles in the name of controlling maandamano, and nothing has been done. And after all this, hii kuharibu ya mahali, kupiga vitu, it was just an excuse so that His Excellency Murkomen can come and state this to the nation. That after all this destruction, tumekasirika sana, ma police stations zimechomwa, of which again it wasn't Gen Z. It was not Gen Z wenye walichoma police stations. But all this was an excuse so that he can come and utter these words, as you want to hear from his own mouth. Sikizeni. Na tumeambia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station, piga yeye risasi. Mtu yoyote. Lakini mtu mwenye anajaribu kuenda kuiba bunduki, ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki. Shika mtu ananyang'anya bunduki. Ama mtu
Mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi. Ati atakuja kupembelezwa. Unafikiria bunduki ni mandazi? Na mjue mko na support yangu 100%. Yeah. Mungetumia bunduki kupiga hao asingekuwa na shida kabisa. Si mmesikia hata leo nimetangazia kila mtu kwa Kenya. Si ati ni siri tena. Yeah, nimesema askari mwenye atasumbuliwa ati anapelekwa kotini kwa sababu alitumia bunduki kujichunga ama kuchunga police station ama kuchunga bunge ama kuchunga government office kotini ama wapi, mtu akijaribu kwanza hawezi, because hatuta cooperate. Yeah, we will not cooperate with anybody who is trying to punish police officers who have done their job or protect themselves, protect their life. Hakuna itawezekana. Ya pili, police officer mwenye atakuwa na shida yote tutamchukulia wakili. Hakuna vile tutawacha ati police officer hangaike tu peke yake. Na mtaona hiyo maneno ikisonga. Wala tu usitumie sasa hii nafasi useme haya kwa sababu nitachungwa, acha niende nitembelee jirani hapo ni test. Hapana. Yani you already know kwa your standing orders what it means. Situation kama hii hata watu 10 ngapi wangeumizwa, hakuna shida, because ungefanyia nini sasa police station kama hii? Ana sasa hasara imeenda, bunduki imeenda, place imechomeka, watu wameumia, na wananchi sasa wangewao. Ingekuwa bunduki itatumiwa kuua wananchi. Yes, exactly. Like sasa hiyo bunduki yenye imepotea. Wewe unafikiria inafanywa robberies ngapi wapi? Yeah? So saa hizi wananchi are in danger because of that bunduki imetoka kutoka hapo. And then you ask yourself, so this is a whole CS after amerekebishwa na Wakenya. Ndio anajifanya ati yule mwenye anakuja kuandikisha statement ni sawa. But he was clear, anybody, mtu yeyote atakuja. So hata wewe umekosea unaenda police station, piga risasi wewe. Unafanya ni police station. You see? After amerekebishwa ndio anajifanya kurekebisha. But then already it was in air and everywhere. And after that, this is what Murkomen amefanya. Ameruka mapolisi. Na ujue this is two incidents yenye aliambia polisi, si mmesikia nimeshasema. Mtu yote atafanya hivi nini, sisi tutawatetea, tutasimama na nyinyi, hakuna mtu atapeleka nyinyi kwa koti. And that was his assurance. But mark you, the guy has changed as if he never said any of those things and he never meant it. And he has said before the president, I never said these words. But all of them we captured, and that is why you are going to hear them as the last ones. Remember to subscribe, hit notification bell. Mimi naendelea kukuchanua hapa. Remember the channel is at Expose Line Kenya. Ambia Kenya subscribe hapa. Tutaendelea kuexpose vitu mingi, kushare so many stories and experience the beauty of being on YouTube together. Remember to subscribe, hit notification bell, leave a comment and tell me what I can do better to make YouTube a better place for us all. And I'm saying this with all humility. I cannot order an Inspector General of Police on anything because the Constitution denies me to do so. And I did not order the Inspector General or any police officer to carry out any extrajudicial anywhere. Your Excellency, what I did was to state the law. And as a lawyer, I have studied, read this law, and I understand what the law says. And what I told the police officers is, if you will not find me anywhere where I said somebody should be shot to be killed, you will not find me anywhere where I said that a police officer should take orders from myself. No. I restated the law and reminded them what the law says. And for the benefit of those, Your Excellency, who have been speaking out there, I want to read for them the National Police Service Act, Section 61(2). And schedule, particularly schedule 6B1, Your Excellency, is very clear on the use of firearm. And I want to read it verbatim. It says, Your Excellency, that firearms may only be used when less extreme means are inadequate and for the following purposes. 1, saving or protecting the life of the officer or other persons. 2, in self-defense or in defense of other persons against the imminent threat of life or serious injury. C, protection of life and property through justifiable use of force. D,
preventing a person charged with a felony from escaping lawful custody. 5, or E, preventing a person who attempts to rescue or rescue a person charged with felony from escaping lawful custody. Your Excellency, I'm not the one who wrote the law. The law says a police officer, when faced with a situation of a threat of his life, must be able to use the firearm.